Omutemu agambibwa okutta abaana abana E Ggaba wali leero aleeteddwa mu kkooti naye bambi munnamawulire abadde nga alumba omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bloga wa NRM ng'ono abadde alina omukutu ku TikTok ogumanyiddwa nga PL on TV. Musajja wattu baakamukyusa kati amalwaliro gali abiri buli we bamutwala bamwongerayo bwongezi. Embeera nno si nnungi, emmotoka emuyisiza ddala bubi mbikuleetedde naye abalooya nkuleetedde biki ebibadde mu kkooti awo wabula ng'ate mulowooza omusajja tasekeredde omulamuzi. Omusajja asekeredde omulamuzi ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu byonna byonna ate ebibaddewo na biki ebyogeddwa. Ngenda kubeera nga kutuusaako mu bujjuvu gunagasinga oli ku Essie News UG kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo. Bw'obanga tonnaba ku subscribinga teekako notification bell videos zino zijje gy'oli mu budde. Alsage Construction Company weebali okubeera ng'ate bakuzimbira enamba y'essimu ku screen yo aweri. Bakubireko okumanya ebisingawo, weereza message ku WhatsApp oba osobola okubeera ng'ate ogenda ku office yaabwe esangibwa Mengo opposite Sir Apollo. Ssempebwa Property Consultants Limited tutunda ettaka 5 ku 10 ate ng'ettaka libeera lya kyapa mukwano. Tuyina ploti ku nguudo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Osobola okuba ku namba y'essimu gy'olaba awo ku screen yo oba osobola okubeera nga oweereza message ate ku WhatsApp. Office esangibwa ku William Street opposite Zai Plaza. Kati ekisooka kya byonna kigambibwa nti omutemu ono yandibanga ali possessed. Omutemu yandibanga aliko amaanyi ag'enjawulo kubanga abaana bo battibwa kituufu, abaana abana beyatta. Kati ate wabadde aleetebwa mu kkooti oluvudde mu mmotoka bw'ati emmotoka ate ne yeetegula. Abadde mu mmotoka agezezaako okusiba emmotoka egaanye n'esookedde emabega ku sipiidi ey'ekitalo n'ekoona munnamawulire n'emuyuza ekifuba n'emumenya amagulu. Kwegamba munnamawulire bamutute mu ddwaliro nga biwala ttaka. Kati abamu kyovala bagamba nti omwami ono yandibanga ali possessed. Omusango guno mbu guli spiritual. Kwegamba guli spiritual. Abamu bwe batwe bagamba ate n'okusinziira ku ndabika y'omwami ono, embeera ze, engeri gy'akolamu ebintu bye, abamu baali balowooza nti mulalu mu ntandikwa naye ate we baamukebera era ripooti yasomebwa mu kkooti ne bagamba nti omutwe mulamu. Kati kyovula abamu bagamba nti wandibanga waliwo ate ekirala ekitali kituufu kubanga omutemu era kyatirimbula kuba kati munnamawulire wuuyo aluguddemu. Naye nga munnamawulire oyo owa PL on TV ono basoose ne bamutwala mu ddwaliro e Mulago. Kakati oluvannyuma ne bamugyayo e Mulago ne bamutwala Mulago n'emwongerayo ku Ruby Hospital. Ate n'eyo gye babadde bamwongedde ate nabo ne bamwongerayo ku Sikeya IHK Hospital. Kwegamba musajja wattu kati eryo ddwaliro lyakusatu lye bamututtemu. Embeera mwali si nnungi yadde wadde naye ng'ono gye buvuddeko awo abadde ayogerera nnyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'ossa n'ekibiina ekya NUP mu bufunze. Abadde bloga wa NRM era of course oba osobola okumanya biki byabadde nga ayogera naye embeera mwali si nnungi. Taasulawo taakeese, yaliwo essaawa yaleero kuba emmotoka emufootoledde ddala naye nga katusabe Mukama amukwatizeeko munnange kyonna kye kiri. Naye omutemu ono Christopher abamu bagamba nti waliwo ekitali kituufu era nalabyeko awo Kasuku ng'asaba Mama Fiina aveeyo munnange abeere ng'akola ki nga kwegamba abeerako ne kyalaba kw'ossa n'abo bonna abalabira ewala babeereko ne kye balaba munnange babuulire eggwanga oba nga ddala omutemu ono ali yekka oba si kyo oba nedda. Naye eyo katuveeyo. Kati omutemu asekeredde omulamuzi
Ensonga lwaki amusekeredde munnange ekiwandiiko ekyakolebwa aba MTN nga kiraga nti Okello yasasula ssente ku ssomero oluvannyuma alyoka atemula abaana. Omulamuzi agambye nti tagenda kukikozesa ng'ekizibiti. Era Okello awo munnange kasimayiro we kavudde n'aseka. Okello asese ng'era akatambi bw'okalabaawo simayiro evudde awo. Kati nze sigenda kukwogerera byonna ebibadde mu kkooti wabula katubiwulirize. Kimu ku kimu ekirungi nti waliwo avvuunula mu Luganda w'onaaba totegedde ate ebinaabeera byogeddwa looya by'anaabeera ayogedde oba omulamuzi waliwo avvuunula obwedda mu lulimi Oluganda. Naye Okello kasimayiro ko mukalaba asekedde ssebo asese ensekeeza ddala naye nga sinakuterako vidiyo. Okello agambye n'omulamuzi nti teyeewulira bulungi. Era n'asaba kkooti eyimiriremukko era omulamuzi n'akkiriza munnange kkooti n'eyimiriremukko ne baddamu buto ku ssaawa 9 naye Okello olemwa kakati akatambi kaakano ddiya wange katubiwulirize ebibaddeyo. Oludda olwabi lusabye ekiwandiiko ekiweeyo ng'ekizibiti kyabwe era balooya b'omusi ne bakiwakanya. The document was prepared and authored by MTN. Ekiwandiiko ekyo kyakolebwa aba MTN ku Nkuruma. Therefore, if it is tendered in as an exhibit, it offends the rules of tendering in exhibits. Let the author come to court and tender it in, not era kiba kimenyaga amateeka ag'okuwaayo ebiziti mu kkooti nti era omuntu oyo yennyini aba yakikolayo MTN baba balina okujja wano mu kkooti ne baba nga bakiwaayo. Yes, Mr. Mwaganya, any rejoinder? My Lord, does our land colleague want to specify which rules so that we respond from an informed point of view when he says this procedure breaches rules? Which rules, my Lord? Yes, Mr. Kumbuga, it offends which law? My Lord, right now I do not have the law, but the law of tendering in exhibits, especially documents written, n'etteeka ery'okuwaayo ekizibiti ddala ebyo ebizibiti ebibeera biwandiikiddwa. it must be the author, alina kubeera oyo ye yennyini and that law has not been amended to the best of my knowledge. Ekiwandiiko ekyo era etteeka eryo terinaba kubanga likyusibwamu. She can only identify that document since she participated in it. Asobola just kubanga alabako ndawo bakugitegeera kuba olw'ensonga yeye kennyini yeetabamu okubanga bakutinga document eyo. Mwaganya. My Lord, the witness has clearly testified as to her telephone number. Omujulizi adde obujulizi ng'akakasa era ennamba ye y'essimu. And to the fact that she personally went ng'era ye kennyini yali yagenda to the telephone provider and secured her personal mobile money printout. Kwabo bennyini abaali b'omukutu ogwo ogwa MTN asobola ye kennyini afuna printout okuva mu abo aba MTN. My Lord, she also had earlier described in details the transaction on her phone nti era yannyonnyola on the day in issue. Mu kusooka essente ezo ezaali zaateekebwa ku ssimu eyo. My Lord, under Rule 25, 2F of the Exhibit Management
of the Constitution, Management of Exhibit, Practice Direction of 2022. A person who has sufficient knowledge of the exhibit is competent to tender it. Omuntu aba alina obutegeevu ku kiwandiiko ekyo asobola naye okubeera nga akiwaayo. In this case, my lord, the witness has sufficiently not just described the transaction, but also the process through which she personally secured it. Ngero omujulizi oyo atunnyonnyodde emitendera gyonna gye yayitamu okubanga afuna statement eyo. My lord, we believe she is competent in that regard. Era nga tukkiriza nti naye abeera asobola okubeera nga awaayo ekiwandiiko ekyo mu kkooti. This is the ruling of the court in respect of this exhibit. I have listened to the objection that has been raised by the defense, and which is to the effect that the witness PW7 is not the author of that document that the prosecution seeks to tender in through her, and she's therefore not the competent person to have it tendered as an exhibit. I've also considered the argument by the prosecution that the witness has testified to the processes through which the same was produced. However, I find that whereas the witness has clearly described the document by her mobile phone number and the number of the sender and the transactions of the day, it is also my finding that no evidence has been laid regarding the steps taken to having the statement printed. Whereas she testified that she was called by police to go and print the document, it did not come out clearly whether the request was oral in writing, and it also did not come clearly in her evidence as to where she put the document after having it printed. Did she keep it? Did she hand it back to police? That evidence was not adduced. I have taken note of Rule 25(2)(f) of the Constitution Management of Exhibits Practice Directions 2022, which provides that any person with sufficient knowledge may tender in an exhibit, and whereas I agree that the witness has sufficient knowledge pertaining this document, I don't find it proper that she should be the one to tender it in light of the fact that the chain of its movement has not been laid out before the court. It should either be tendered in by the author or the person at whose instance it was printed. I therefore decline to admit it as an exhibit, but I find that the witness has sufficiently described it, and I will admit it for identification, and it is accordingly marked PEID 2. In your testimony that day, you said the people who came to help you, more other two, including the security guard. Is that right? Mu bujulizi bwe bw'oyogera wagamba nti abantu ali bazze okuyambako abalala ababiri nga kwaliko ne wa security. Yes, yakituufu nti ye. Okay. So in total you were 3. Ekitegeeza awamu mwali basatu. Pardon? Ekitegeeza awamu mwali basatu. No, what abalala bakeyateekazi abalala bamala ne baneegattako kubanga be baakuba endulu ezayita abajja okutuyamba. Other caretakers came after and joined me because they are the ones who made an alarm. Okay. By the time these other 2 people came to join you, all the 4 children were dead. Mu kiseera ekyo ababiri bajja okwegattako abaana already abaana baali bamaze okufa. Nedda. No. But they were cut. Naye baali baafumitibwa oba baasalibwa. Since engeri gye nali nga ndi kulwanagana n'omwami. I want us to go a little slower. Give her time to internalize the question and answer. Engeri gye twali nti nali ndi kulwanagana n'omwami oyo. Since I was fighting with that man there.
kati saasobola kumanya nti gundi yajja mu kaseera ki gundi yajja mu kaseera ki I naye wasn't kyensobola able to know. okujjukira nti baavaayo ne bakuba enduulu. So at the time when they made the alarm, Mu kiseera was bakuba there anything to enduulu, save with those 4? I'm not getting your question. Okay, by the time they came to make the alarm, isn't it true the children were already cut, the 4? mu kiseera obakubira enduulu kyali kituufu nti olwedde abaana olwedde bali bamala dde okuba nga babasaba oba babatema. We were in the process. Process of doing what? That man was in the process of cutting the children. Nti omwami oyo yali mu kikolwa ekyo ekyokusala abaana abo olwedde. So you want to say that the 3 were present while he was cutting? Kyogamba ekitegeeza abasatu baaliwo omwami oyo yali ng'asala abaana abo oba ng'abatema. They were calling for hope. Baali bayita buyambi. But they were present. Naye baaliwo. Yes. Ye. Do you remember when you said that you called the alarm? By the time you made the alarm was on the 4th child making, he was cutting. Ojjukira wagamba nti wakubira enduulu nti already yali ku mwana ow'okuna ng'ali mumutemaatema. Si kituufu. That is not what she said. My chocolate. You remember on 1st April, Ojjukira ng'ennaku z'omwezi lumu guno omwezi ogwokuna. you said that person came at the gate. Wagamba nti omwami oyo yajja ku gate. And you talked to him N'oyogera naye while the gate was closed. nga gate eyo yali nzigale. Yes. Is that the way you talk to the visitors? Yeyo engeri gy'oyogeramu n'abagenyi. He was a stranger. Was a Yali stranger. omuntu yali tamanyi. All the visitors who, all the Mr. Kumuga, remember we are recording, so give us the time to record, then you ask the next question. Okay, I have recorded that she spoke to him at the gate because he was a stranger. You can take it up from there. Yakiwandiise nti yayogera naye kubanga ye yali omuntu gwe yali tategedde oba gwe yali tamanyi. Is that the way you usually speak to the strangers? Yeyo engeri gy'oyogeramu n'abantu bwe bati. That's why after interviewing him and knowing his purpose, the next day I had to open for him. Okay. Nti ensonga lwaki olunaku olulala yamuggulira. The first time of interaction, did you notice anything unusual in him? Omulundi ogwo wasooka okuba ng'owuziganyako naye wasooka okubaako ng'otegeera ekintu ekikyali kya bulijjo olunaku olwo. Nedda. No. Okay. The second time when you were talking to him. Okay, Mr. Kumbuga, we are going to regulate your speed. Because it's not right. Please regulate your speed so that you allow us time to record. You were asking her whether she noticed anything unusual, and she said no. So you can take it up from there. The second time when you are interacting with him, Ate ku mulundi ogwokubiri wali ng'oyogereziganya naye. will I be right that you never bothered to ask for his identifications? Yandibadde mutuufu okuba nti tewasobola kubeera ng'omusabaako ebyo byali bimukwatako. Tewatwala buvunaanyizibwa obwo omusaba ekyo. Twali musaba naye yagamba the next time ng'alese omwana agenda kuleeta all the documentation ezimukwatako n'ezikwata ku mwana. And then she said, she asked him, but he said he would bring the documents when he's bringing the child the next time. That is the interpretation I wanted because there is recording.
nti omwami oyo yagamba nti najja kubanga aleeta ebyo. Because she said it in Uganda, you bring it in English for purposes of recording of the court record. The gentleman said that he will bring all the documents. When he's bringing the child. That he'll bring all the documents when he's bringing the child. Let's proceed, on the second day when he's coming back to the school. That's not it. On the second day, when he came, they asked him for the documents, his identification documents, and then he said he would bring them when he's bringing the child to school. So that gentleman, when he came back, he said he'll bring the documents on the second day. When he's bringing the child. Okay, let's proceed, Mr. Kumbu. In your testimony you gave here in this court, will I be correct to say you mentioned only one security guard? Nti yandibadde mutuufu okubanga agambye nti wayogerako ewa security guard omu yekka. He was among the first respondents. Ye yali omuntu omu ku abo abaasooka okujja. Okay. And that security guard was not at the entrance. Ekitegeeza oyo security guard oyo teyaliiwo ku mulyango. They keep on patrolling this whole place because we use against security. Tebabeerawo nga batambula olw'ensonga. Answer my question. Phoebe, you'll answer his question as he puts it to you. Ojja kuddamu ekibuuzo kye nga bw'abeera akikubuuzizza. And the question is, was he at the gates? No. Okay, thank you. Nedda. At the time when these children were out, will I be right, you were in class or you were in your office? Mu kiseera ekyo abaana bwe baali nga bali bweru yandibadde mutuufu okugamba nti wali bweru oba ali mu ofiisi yo? Nali wabweru nga ndi nabo. I was outside with them. Do you remember? Ojjukira? When that person was in office paying the money, omuntu oyo yali mu ofiisi ng'asasula ssente. Isn't it true that you are also in office? Kituufu nti naawe weera wali mu ofiisi? It is true, nali mu ofiisi. Okay. Kituufu nali mu ofiisi. And at that time, the children were out. Era mu kiseera ekyo abaana bali bweru. Yes. Yeah. When this person was getting out of the office, Omuntu oyo yali ng'afuluma ofiisi. who first got out first? Is it you or that person? Ani yasooka okufuluma, igwe oba omuntu oyo? He went out first. Ye yasooka okufuluma. Okay. How far is your office towards where the children were playing from? Ofiisi yo n'abaana be baali bazannyira wali wenkanawa? It is close. Walinaaniganya. Can you estimate? Osobola okutulagamu? Put here. Wano mu kooti. Maybe from here up to the first terrace there. The first terrace around.
We can estimate, prosecution and defense and the assessors, estimate and let me know. Terraces will stand here. Where the terraces start from? That looks like 30 meters, my lord. Is that the agreement of everyone? It looks like it seems to be shorter than 30. Let's, assessors, please, just come and help me to assess this. Where she's standing to, and we should. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.